Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students to the chapter 4, the fourth week lecture of Introduction to Business. So in this video and in this lecture, in this tutor, we will be discussing about forms of business organization. Like how many kinds of business organization do we have, right? In order to manage the tax issues, legal issues, and financial concern, personal concern, which are influenced by most of the inappropriate businesses, we need to go through the forms of business organization, because it is important that the business owner seriously consider the different forms of business organization, types such as, from the legal perspective, we can say that there are three types of business organization, that they are, they are allowed to run their businesses. Or we can simply say that in the private sector, there are three main legal forms of business ownerships. First, we have sole proprietorship. Second, we have partnership, and third, we have got company, or it's called corporation. Both possible. So these are now, we will discuss one of them which is sole proprietorship in upcoming lessons. The first, we have that business has the following main kinds. As I said, that there are three legal kinds of businesses we have, right? So in the private sector, remember that three main kinds of business. First, we have sole proprietorship, partnership, joint stock company, and corporation. So شاگردان عزیز در درس امروزی ما forms of business organization، یعنی انواع ادارات یا نهادهای تجارتی را امروز ما در زیر بحث قرار میگیریم. بخاطر فهمیدن تکس ایشوز، مشکلات تکس یا مالیه، همچنان قانونی مشکلات که هست، یا فاینانشل مشکلات، یا فاینانشل نگرانی، یا همچنان نگرانی شخصی که ما شما در نظر خود داریم که از این طبق این سر یک بزنس فشار وارد میشه یا یک بزنس متاثر میشه از این چیزا، این بسیار مهم است به یک متشبث، به یک تجار یا به یک تاجر تا انواع بزنس ها را بفهمه که در آینده اگر میخواه اونمو قسم بزنسی که خوش داره اونمو را پیش ببره یا اجرا کند. So business has the following main kinds که ما شما 3 قسم بزنس داریم، البته قانونی در سکتورهای خصوصی، یکی سول پروپرایتورشپ است، دیگهش است پارتنرشپ و سومش جوینت استاک کمپانی یا کورپوریشن برش یا درها کمپانی هم گفته میتونیم. So اینها را هر کدام شما جداگانه زیر بحث قرار میگیریم. Let's move towards them. Now we will study each single individual one of them. The very first one is sole proprietorship. So از همه اولتر که از sole proprietorship است. Sole معنای sole که از it means alone or single, right? خود معنای sole تنها است، یگانه، یعنی مربوطی که یک شخص باشه، مفرد باشه. این معناش خودش sole است. ولی proprietorship ما شما میگیم که مالکیت. So در کل ما شما میگیم که مالکیت یگانه. So now we will say that in together sole means single, alone, one, and proprietorship means the ownership, right? So we say sole proprietorship. So we call that the business which is owned by one person. We will study later on that the definition. So in this chapter we will be studying definition, advantages and disadvantages of sole proprietorship. در این چپتر ما شما تعریفی sole proprietorship را میخوانیم، یا مالکیت یگانه یا تجارت یا کاربار یگانه را، و همچنین فواید و ضررهای که این بزنس داره، این تجارت داره، زیر بحث قرار میگیریم. Let's move on. Sole proprietorship, according to Dr. William Stafford, it's the simplest form of business organization which is owned and controlled by one man. Okay, so according to Dr. William Stafford says that it's the simplest form of business organization which is controlled by one man. It means that one person controls all of the activities that this sole proprietorship has. So we say a business which is owned by a single person and operated for one's
own profit is named as a sole proprietorship. There are many definitions that people give to the sole proprietorship, right? Or we can say the individual proprietorship or sole proprietorship is the oldest form of business organization. It is as old as the civilization itself. Historically, it appears that business started first with this form of organization. It's the simplest and natural type of organization. Remember, dear students, يا شاگردان عزیز، طبق تعریف Dr. William Stafford میگه که it is the simplest form of organization, business organization. اینه که از همه ساده ترین نهادهای تجارتی است که توسط یک شخص کنترل میشه یا مالکش یک شخص می باشه. یک قدیمی ترین تجارتی که در وجود در دنیا یعنی ایجاد شد اون سول پروپرایتورشیپ بود. در وقتهای قدیم که از مردم کمپانی یا پارتنرشیپ یک قدر نمیشناختن، یگانه ترین که زیاد یعنی ما شما به طور ساده کهنه ترین تجارت یا کاروبار و کسب و کار هم گفته میتونیم بر این بزنس در دنیا که از همه اولتر که سول پروپرایتورشیپ ایجاد شد. بعد از او باز پارتنرشیپ و همچنان کمپانی هم این تجارت ها باز پیشرفت کردن. یگانه تجارتی که قبلی یعنی زیاد وقت پیش به ایجاد شده بود او را یا ایجاد شده است او را ما شما سول پروپرایتورشیپ میگیم. So the other definition for sole proprietorship we have is it's a type of business organization in which one person owns and operates the business. میگه این یک نوع تجارت است که در این it person owns and operates a business که همه چیزا را یعنی یک شخص مالک از این است. One person owns the business, one person owns the business and operates the business. یک مالک از این کار مستر ویلیام مارتن میگه که یک نوع تجارت است یا یک نوع کاروبار است که در این یعنی از توسط یک شخص کنترل میشه یعنی مالکش یک شخص است و همچنین ادارهش یک شخص میکنه. Now what do you mean by حالا هدف از اداره چی است؟ What do you mean by operating a business, right? از اینجا operating هدفش چی است؟ It means that this business can be established, financed, owned and managed and controlled by one individual. ما شما را چی میگیم؟ entrepreneur میگیم. Let's go to word so you can clearly understand. ما با پروگرام word میگیم تا شما بهتر بفهمید. حالا اینجا ما گفتیم که دکتر مارتن میگه که business can be owned. It's a business which is operated by one person. چی است؟ یک تجارت است که توسط یک شخص قرار میشه. اپریشن مطلب چی است که یعنی اون یعنی هدف از چی است؟ تعریف این است که این یک بزنس است که establish یک شخص establish میکنه. It is established by one person, right? و همچنان یک شخص را فایننس میکنه یعنی کدام پیسه که به بزنس میاره و یک شخص توسط یک شخص نمیتونه که 4-5 نفر یک جاش و این بزنس شروع کنه. نه، یک نفر یک شخص را تاسیس میکنه، right? یک شخص را تاسیس میکنه، فایننس میکنه، پیسه یک شخص است و همچنان مالکش هم یک شخص است که اسمی که اینجا گفتم، رایت. فعالیت‌هایش یک شخص پیش میبره، رایت. فعالیت‌های این بزنس را یک شخص پیش میبره، یعنی فعالیت‌هایش یک شخص میبره، مالکش یک شخص است و ایجاد از توسط یک شخص میشه و فایننس پیسه یک شخص اینجا مصرف میشه و همچنان اداره یعنی منیجد هم از یک شخص میشه. کدام تغییراتی که در این بزنس میاد باید از یک شخص باشه و این یک شخص که ما میگیم individual یک شخص است که این individual را ما شما چی میگیم؟ انگلیسیش کدام میتونیم ما بگیم individual. این یک شخص را ما شما entrepreneur میگیم. چی میگیم؟ entrepreneur یعنی متشبث. what we call entrepreneur. این یک شخص است که این بزنس یعنی sole proprietorship یا مالکیت یگانه را ایجاد میکنه و سرش کار میکنه و اینجا که از یعنی entrepreneurship که has what freedom of cooperation operation. هر کاری که در این انجام میشه این متشبث این مسئولیت این صلاحیت را داره که هر نگاه این بزنس را اداره کنه که این شخص را ما شما انترپرنور میگیم یا متشبث یا مالک تجارت ما شما میگیم و
هر پیسه که پیدا میشه یا تاوان میشه، زیان میشه، ضرر به بزنس میرسه، مسئولش یک شخص است. So if anything happens to the business, so the entrepreneur who bears all the risks and entitled to all the profits. So the person who has all the rights, the person who can operate, own, establish, finance, manage the business, we call that an entrepreneur, right? It's an individual, it's controlled by one person. The entrepreneur is the person who has complete freedom of operation, who bears all the risks and entitled to all the profits. Like if a business make profit, so the entrepreneur is responsible here. If the business bears losses, the entrepreneur is responsible for it. So now a type of business in which one person deals with all these mentioned things, we call that a sole proprietorship. I hope you got that. Okay, now let's move on. We have, according to the تعرفوا هم شما با business yani مالكية يقولون هذا مثال. We can also give some other definitions. According to G. Becker says that sole proprietorship is a business operated by one person to earn profit. According to G. Becker میگه که sole proprietorship is a business یک تجارت است operated by one person to earn profit که توسط یک شخص ایجاد میشه به خاطر پیدا کردن پیسه. و شما میگیم که business که با پیسه ایجاد میشه یعنی the sole purpose of business is to make money or to earn profit. So that's why we say that a business which is established by one person and operated by one person in order to earn money or make profit, we call that sole proprietorship. Sole proprietorship is also called one-man business or individual proprietorship. Sole proprietorship ما شما individual business یا کارباری فردی هم گفته میتونیم یا انفرادی هم گفته میتونیم که مالکش یک شخص است. It can also be called individual proprietorship. So example of the sole proprietorship can be as you can see the shops that we own right now, we call them sole proprietorship. So we say that you remember this, that sole proprietorship is called one-man business or sole proprietorship is legally formed by a business organization in which an individual introduces his own capital, uses his own skill and intelligence in the management of its affair, assumes all the risks of business and is solely, or we can say alone, responsible for the results of its operation. So that's why we say that owns all the risks of the business. All the risk of the business is owned by the person. We discussed that before. We call that an entrepreneur. This business is exclusively in the hands of one individual, and that individual, again, I repeat, that's an entrepreneur. Most like examples of this business we have. There are some examples for this business. So these are the bakeries. Most of the bakery we call them business, sole proprietorship business, like hardware stores, service of stations, barbers shop, doctor's clinic, service stations, beauty parlors, etc. So all examples of sole proprietorship, like it's also called one-man business, as I mentioned before, is usually small, but it can be large as a steel mill or a department store depending upon the resources available to the entrepreneur. So شاگردان عزیز ما گفتیم که sole proprietorship را ما شما one-man business یا individual proprietorship هم گفته میتونیم. این را تجارت یگانه و همچنین تجارت انفرادی هم گفته میتونیم که مثال های این بزنس که است most of the bakeries این نانوایی که شما میبینین اینا همیشه اگزامپل های هستند. دکانایی که هر روز ما شما میریم و سودا میخریم یک بزنس است، توسط یک شخص پیش برده میشه، مالکش یک شخص است. این را ما شما چی میگیم؟ سول پروپرایترشپ. این همه بزنس ها که همچنان بیوتی پارلر است یا کلینیک است یا باربر شاپ است، این حمام یا سلمانی که هستند، اینا کلی اگزامپل های سول پروپرایترشپ است. در کل در افغانستان سول پروپرایترشپ که از زیاد عام است، چون اینجا اکثریت مردم که هستن خوش دارن که سول پروپرایترشپ یعنی مالک یگانه باشه. Okay, so this is
These were the definitions of sole proprietorship. Now let's move on to the characteristics of sole proprietorship. Characteristics of sole proprietorship. ولی شغل عزیز ما شما قبلا تعریفش خواندیم، ولی شما میخوانیم که characteristic of sole proprietorship. Proprietorship characteristic یعنی خاصیت‌های یا مشخصات مالکیت یگانه یا تجارت یگانه. چطور ما میشناسیم یعنی که این که از sole proprietorship است؟ How do we know this is sole proprietorship? So following are the main characteristics of sole proprietorship. So there are some these are the we say the characteristics of sole proprietorship. The very first one is capital. It's sometimes in some books it's called finance, right? So in sole proprietorship the capital is normally provided by the owner himself. However, if the additional capital is required, such as capital can be increased by borrowing. Remember one thing that as we discussed before, the sole proprietorship is owned and controlled, managed, established, financed by one person. So therefore the capital is always provided by the owner of the business. You know, like sometimes it happens that the entrepreneur or the person who owns the business falls short of money or capital. So then he or she is supposed to go and ask friends, banks in order to borrow some money. So that's what he's going to do to increase the borrowing. So he will do that. شما عزیز مشخصات یا خاصیت‌های مالکیت یگانه یا تجارت یگانه را با شما می‌خوانیم که در این کیس کپیتال از هم اولتر کپیتال است. یعنی قسمی که ما شما خواندیم قبلی که کپیتال یعنی این تجارت که از توسط یک شخص پیش برده میشه، مسئولیتش یک شخص داره، ایجاد از یک شخص میشه. و بنابراین که از هر نوع سرمایه یا کدام سرمایه‌ای که یا پولی که به ایجاد این بزنس با کار میاره یا نیاز دارن یا ضرورت داره باید از توسط بزنس اونر یعنی متشبث یا مالک تجارت باید پرداخته شود. یعنی زمینه پیسه باید توسط متشبث باید فراهم سازده شود. اگر تو یگان وقت میای که بزنس کسی که اونر است مالک است پیسهش خلاص میشه یا کدام پولی که میخواست که در این تجارت سرمایه گذاری کنه او از بین میره یعنی خلاص میشه، حالا این شخص باید در این حالت مکلف است که بره از بانک ها و از دوستای خود پیسه بگیره تا این ضرورتی که در بزنس آمده است سول پروپرایتورشپ آمده است رفع کنه. دیگه is easy dissolution. انحلال آسان یعنی the sole proprietorship can be easily dissolved as there are no legal formalities involved in it. So we say that it can be easily formed and can be easily dissolved. In business case, like we say, the sole trading business is as easy to end or dissolve as it is formation. The decision of the proprietor alone ends the business, right? So the entrepreneurship can easily dissolve this business. It's not a big deal for them, for the entrepreneur. Only easy dissolve یعنی میتونیم که بسیار به طور آسانی این تجارت را این کاروبار را از بین ببرین. در یکی از جای قدر قواعد و اصول زیاد نمی باشن که تا باش که از یکی پرسان کنیم از دیگر پرسان کنیم تا این بزنس از بین ببریم. نه، این چیزا نمی باشن، چون اختیار و صلاحیت از بین بردن یا ساختن این بزنس یا تشکیل کردن این بزنس در دست یک شخص می باشه. اون یک شخص میتونه که این تجارت ها را ایجاد کنه یعنی پیش ببره یا از بین ببره یعنی انحلال کنه. Okay, I hope you understood. The start we have is easily transferable. براحتی قابل انتقال است. Like such type of business can be easily be transferred to another person without any restriction. So as we said, there are so many legal formalities or restrictions in the business. So it's easy to be transferred from one person to another person. So like it does not have legal formalities. It does not have a lot of formalities. So that's why it can be easily transferred from one person to another person. In تجارت که بسیار با آسانی از یک شخص و دیگر شخص انتقال داده میشه به خاطر از اینکه اون یک قدر اصول و قواعد نداره. یک شخص میتونه که با آسانی این تجارت را به یک شخص دیگر انتقال کنه. So it's very easy for a businessman to transfer the business to somebody else, right? شما بدونید مثلا شما یک دکان دارین، این دکان از دکان مطلب دلتنگ شدین یا دیگر خسارت زیاد میبینین یا دیگر چیز است، مشکلات زیاد است، فامیلی یا دیگر مشکلات هستن.
شما تصمیم میگیرین که این را از بین ببرین یا با کسی شخص دیگه انتقال بدین. بسیار به راحتی میتونین که رو سودا کنین یا با یک شخص دیگه بدین. So it's easy. بسیار آسان است. Number 4 characteristic is freedom of action. You know, like in sole proprietorship, a single owner is the sole master of the business. Therefore, he has full freedom to take actions or decision. The sole proprietorship, in the sole proprietorship, one person is responsible for all the activities. So that therefore, the person has the freedom of action. So he can decide what to do with the business. If he wants to transfer it to other people or keep it running. So it's up to the people. Like it does not have a lot of responsibilities, as I said that. So it's owned by one single individual. So that's why the person has the freedom of action. So the person can easily take decisions right here. شما عزیز اینجا که از آزادی عمل است. قسمی که ما شما خواندیم که توسط یک شخص این بزنس پیش میبره و در این عمل که از یک تجار یا یک متشبث میتونه که این تجارت را کدام تصمیمی که بگیره بسیار با آسانی گرفته میتونه، به خاطر که او آزادی عمل داره، میتونه که هر چیزی که دلش بخواه قطعی این تجارت کرده میتونه. Right. دیگه است formation. تشکیل. Formation of a sole proprietorship business is easy as compared to the other business because it does not require any kind of legal formality like registration, etc. Formation از این business یا یگان که دما که easy to form نوشته شده است بسیار آسان است، به خاطر اینکه این تجارت که از بسیار قواعد و اصول و رسمیات نیاز نداره، بسیار با آسانی این جور شده میتونه و از من بوده میتونه. So it's easy to form the business. The sole trader can set up or close the lawful business as when he likes, right, or when she likes. The operation of his business is not governed by any special or any ordinance. Like you can easily form the business and dissolve the business. So there is not a big deal here, right? So it's easy to be formed. یعنی تشکیل از بسیار آسان است، میتونن بسیار با آسانی تشکیل کنه و بسیار با آسانی از بین ببره، به خاطر که خاطر محدودیت ها و اصول هایی که با دیگه با مشارکت یا با کمپانی نیاز است یا با شراکت نیاز است به این بزنس نیست، بنابراین بسیار آسان است که از بین برده شود. دیگه از legal entity. نهاد قانونی ما میگیم in sole proprietorship the business has no separate legal entity apart from the sole trader. So legal entity, like we say legal status هم در کتاب آمده است. So we say that in the law the sole trader, the sole, or we can say the sole entrepreneur or the entrepreneur and his business are considered as one. In other words, all the assets and liabilities of the business are the personal assets. In liabilities of the proprietor, we can say that the owner and the business exist, together. Or in simple words, Or in simple words, we say that the two are considered as one in the eyes of law. از طبق قانون که از بزنس و اونرش یک کس یعنی شمرده میشه، یعنی از طبق بزنس کسی که سول تریدر است، در بین شخص و تجارت هیچ فرق نیست. اگر کدام مشکل به وجود میآید بزنس قانون میتونه که این شخص را بگیره، به خاطر که کلی مسئولیت های این بزنس را این در تضمینش کرده و این پیش میبره. یعنی ساده ما شما میگیم که لیگل انتیتی نهاد قانونی به این معنی است که تجارت و شخص یکی است، اینا هر دویش یکی ملاحظه میشه از طرف قانون، یعنی تجارت و اون شخص یک است. اگر کدام مشکلات به وجود بیاید باز ما شما پسند میخونیم که مسئولیتش کی در زمین خود میگیره. The legal restriction محدودیت های قانونی هم داره. There are no legal restrictions for sole traders to set up the business, but there may be legal restrictions for setting up a particular type of business. Like for sole proprietorship, there are legal formalities. As I said, that the entrepreneur can set up or close the lawful business, as in the way whenever whenever she wants. For example, there is a business and he said that I don't like the business, so I don't have any legal restrictions, so I can open it and I can close it, or I can run it or I can close it. No big deal with that. So it's easy for that, right? That's why there is no legal restriction upon that for setting up a particular type of business. But remember that there are some legal restrictions. For example, in Afghanistan, if you want to open a business which is against the law of the country, so definitely you will not be allowed to open the business or run such business here. Although it would be sole proprietorship, but it should be
approved by the government of the country. If the government of the country does not allow this, so you are nobody to run the business right here. So that's why. But other than the other restrictions, like it does not have that many restrictions. Limited life. Zindagi mahdud dora. The continuity of sole proprietorship is based on a good health or life or death of the sole owner. So it's not prolonged. Sole proprietorship does not prolong for a long time, because if the owner dies, so the business may wind up. So because it has limited life, right? So if the business dies, it may go on. If the owner is sick or entrepreneur is sick, so the business may not be run sound. So there are a lot of there are a lot of things that we should keep in mind that they are concerned with the limited life of the owner. Shogul Aziz, जिंदगी महदूद दौरा सोल प्रोप्राइटरशिप अगर मालिक या मुतशब्बिस मरीज शवा मितोना की बिजनेस तासीर कोना व अमल है फालिद है खुदा बा इफेक्टिव यानी मौसरियत बतौर मौसरियत अंजाम देना शायद न थाना वो हम चुन लाइफ और डेथ ऑफ द सोल ओनर ये अगर वक्त में से किया एक दुकान है से कारोबार बिसर खूब पेश मेरा अमा नागहान या تصادفاً وشخص میمیره وقتی که شخص میمیره شاید قسم بزنسی که قسمی که بود و قسم پیش نره یا از من بره so این محدودیت زندگی داره. So now we have next is management, right? دیگه ایش کس مدیریت هسته. In sole proprietorship, the control of management of the business lies with the sole owner. In sole proprietorship case مدیریت کیس یعنی مدیریت یا هر چیزی که establishment شده همه چیزها در ضمن شخص است یعنی ذمه‌وارش اونم شخص است اونم شخص responsible مسئولیتش پیش میبره مدیریت را. So the person is responsible for business activities like the management and the control of the business is what is the responsibility of the entrepreneur or the owner of the business. So we say that being in a small size, it's managed by the owner of himself. However, he may have some paid workers to assist him in any case, like the ultimate control rests in his hand. So the management, so the entrepreneur or the owner of the business is only responsible. He is the single individual who is responsible for all the management affairs of the business. So he should control the management affairs and he should run the management affairs. So he is the only one person who should take care or manage it, other activities. The second we have, the 10th we have is ownership. The ownership of business in sole proprietorship is owned by one person. So the one person responsible, we repeatedly say this, one person responsible, so of course, so the one person is the owner of the business. So he should run the business, he should own the business and he should bear the loss and profits. Okay. مالکش یک شخص است. 11 profit یعنی فایده یا سود. The single owner bears full risk of business, therefore he gets total benefit of the business as well as the total loss. So as we said before, that the individual person, I mean the one who runs the business, he's responsible for all the business affairs. So therefore he is the only one person. He has the rights to claim for the risk and for the loss, for the benefit and the loss. So if there is a loss, so the owner will bear. If there is a benefit, so of course again the owner will bear. So فایدهش که اگر بزنس تاوان میکنه یعنی خساره میبینه و یا فایده میکنه این همش یا سود یعنی با فایده کاروبار پیش میره همش مسئولیت یا بگردن یک شخص که کاروبار پیش میبره که ما شما متشبث میگیم یا تجار میگیم مسئولیت از اون میباشه. اندازه last we have about size. The size of big business is usually small. The limited liability and capital do not allow the expansion of business. So the size اندازه این تجارت در کل که از خورد میباشه معمول خورد میباشه به خاطر که یک limited liability پاکستان باز میخوانیم که این اجازه نمیده که این بزنس کلانتر شده بره یک وقت باز میشه که کمی کلانتر میشن مربوط به شخص میشه کپیتال شخص میشه که چقدر داره. So usually these businesses are what small because the proprietorship business is mostly considered the small business. It's a very small business because it's owned by one person and one person may not have the capacity of having a lot of money and or we can say the control of having a lot of money. So that's why it's not allowed for the expansion of the business. There are a lot of hurdles that a business entrepreneur should forward and keep it up.
Success of business, موافقات التجارة. The success and goodwill of the sole proprietorship is totally dependent upon the ability of the owner. Suppose that the owner, the goodwill, there is a businessman who is very intelligent or who is very talented. So I'm sure that this person can run the business better than any other people. So the success of a business is dependent upon the capacity or capability of a businessman. If a businessman or if an entrepreneur is capable of doing great things and he's capable of creativity, he is capable of bringing innovation in a product, so then he has the whole, I mean, that's why we say that the success of business is dependent upon the business or entrepreneur or the person, the owner, we simply say that. So if he has a lot of abilities, so of course business will run sound. If not, so the business may bear the loss or may suffer the loss. موافقت تجارت که اسم مربوطی اون شخص میشه. اگه اون شخص توانایی تجارت داشته باشه بزنسش کامیاب میشه، اگر داشته باشه خوب بزنس از بین میره. یعنی کامیابی یا موافقت تجارت وابستگی با اونر یا با مالک این بزنس یا این تجارت کاروبار است. The 14 is secrecy, رازداری. A sole proprietorship can easily maintain the secrecy of his business. A sole proprietorship can easily maintain the secrecy of his business. So proprietorship cares, he is only responsible. For example, در business کس کدام راز است، آره این راز که از توسط اونر افشا شده بتونه، دیگه کسانه نمیتونه که در business تاوان میکنه یا فایده میکنه یا خساره میبینه یا نقصان میبینه. این چیزها را فقط و فقط که اونر business مالک میباشند، دیگه کس حقی ازی نداره که بفهمه، یعنی نمیتونه که بفهمه، بخاطر که یک کسی بزنس پیش میبره. بخاطر و این هم یک خاصیتش است که رازداری داره این بزنس، یعنی هر کس نمیتونه که رازهای بزنس خود، هر کس نمیتونه که رازهای این بزنس را بفهمه، بخاطر که توسط یک شخص پیش برده میشه. Unlimited liability. So قرض محدود یا مسئولیت نامحدود داره. قرض نامحدود یا مسئولیت نامحدود داره. A sole proprietor has unlimited liability in case of insolvency of business. Even the personal assets are used by the owner to pay off the debts in liabilities. Remember this, we say unlimited liability in some, what is unlimited liability? We say that the sole trader is personally liable for debts for the business, like the creditor. We can say if the creditor, the person who has given the money or loaned the money, can claim not only on his business assets but also his personal property or such as car, house, furniture, etc. to recover the loss, right? Okay, remember that unlimited liability این کیس مسئولیت نامحدود داره، یعنی قرض نامحدود داره. اگر یک تجارت خسارت ببینه، تاوان ببینه، این تنها نیست که باید اون بزنس از بین ببره، نه، این میتونه که کسایی که قرض برش داده یا مال خریده یا دیگر چیزا خریده میتونه که در بدنش موتورهای خود یا جایداد خود یا خانه خود از دست بده، بخاطر که دیگه کدام راه نیست. این یک مسئولیتش است. اگر unlimited liability معنی داره که اگر بزنس تاوان ببینه، خب یعنی این اونر کسایی که از کسایی که تاوان شده، یعنی کسایی که درزی پیسه برش داده است، میتونه که خانهش بگیره قبضه کنه یا موتورهایش بگیره، یا این شخص مجبور مکلف است که موتور خود سودا کنه تا خساره‌ای که اینجا دیده است یا تاوانی که دست را بپردازه. So this person is responsible for all the activities. In case of the loss, the person will lose his house, cars, or he is supposed to sell his personal property in order to fulfill the requirements of the business. So this was our today's lesson, dear students. If you have any questions, suggestions, you are most welcome to ask. شاگردان این بود درس امروزی ما. اگر شما کدام مشکل و سوال داشته باشین میتونین که از ما بپرسید. وقت خوش، زنده باشین. Stay safe, dear students, and may Allah bless you.